Un monde né d'un bang ne peut se terminer que par un bang. Ich werde behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg dagegen, sondern die Kapitulation. And here it is, the greatest advance in television since color television itself. The ultimate in performance and convenience. 7-function, remote control color television, so beautiful it enhances any decor. Clean, modern styling. No knobs or gadgets in sight. Superb cabinetry, master crafted of the finest woods. But the outstanding feature of this great new color set
The one big feature that sets it apart is an The UE amazing is a good-sized outfit. Over 600,000 men and women organized in hundreds of locals. In Bill's local, the cut in take-home pay was on everybody's mind. Other locals felt the same way, and the union asked for an increase of $2 a day. The companies claimed they were unable to pay it unless price ceilings were hoisted. Let's take a look at a refrigerator that retailed at $169 in 1939. Here's where the money went. Raw materials and depreciation. Advertising. Distribution costs and profits. Manufacturer's profits. Against all this are the production labor costs, $17.40. Since 1939, the margin of profit had increased. OPA granted an increase of $7.77. The workers were producing more per hour and saving the company an estimated $3.66 per refrigerator. The UE demand of $2 a day would only mean $4.35 more in labor costs. Even with this increase, the Federal Trade Commission estimated that in the first year of full production, profits on refrigerators would be nearly $7 million more than in 1939. Furthermore, the companies were in possession of tremendous wartime profits. No, prices did not have to go up, except for the greed of the companies. A government survey tells the truth about which families have what savings. Nearly two-thirds have only 7%. All this is held by 10% of the people. In other words, the majority of people have so little that a week or two of unemployment or an illness wipes out the savings. Within a week, 1.5 million CIO workers were on strike. Auto, The California National Guard has been ordered into active service by our governor for the purpose of maintaining law and order in San Francisco and protecting life and property. This we propose to do at any cost. We believe in freedom. Freedom, born of the conviction that every person is a child of God and is therefore of supreme worth. For these people, for ourselves, for everyone, we want freedom, not tyranny. I don't like, and I don't imagine that you like, what you saw and heard and thought. None of us likes war,
of the terrible horrors and disaster that war brings. When I saw them, I wanted to do something. I wanted to do something that counted, that helped, and I wanted to do it now. La liberté, c'est la liberté des capitalistes de décider de la vie et de la mort. Cela signifie la destruction de la liberté, de la vérité et de la liberté de mentir. Seuls ceux qui réclament la liberté avec une bombe peuvent l'appliquer. The civilian, the citizen, the worker and taxpayer. The cost will not be small. Liberty is never cheap. The price we pay will be bargain insurance, however, if it prevents more of this. Oh my, it's great to be alive. Let's have some fun before the crowds arrive. Let's pretend we're living the magic of the past. Cool, man, cool, but we'll have to work fast. La Révolution est un événement féminin. La féminité est une caractéristique engendrée par le courage, la force et la lutte. Tout ce dont l'étincelle d'un grand mouvement a besoin pour se transformer en un feu étincelle. C'est d'un livre et d'une femme forte. We talk about freedom of speech. We are talking about something substantive, and we're not simply talking about a formal notion of freedom of speech. And those who would call for the right to speak freely in order to openly prevent others from having rights and liberties that are guaranteed then by the Constitution, I mean, I think that is a contradiction in terms. I mean, if you're going to allow somebody to be free to advocate genocide, if you're going to allow somebody to be free to organize genocide, to organize murder and racism, then that doesn't make any sense at all. I think it's very Nous avons lâché les chiens de chasse pour nous protéger des loups de terre, bien que les loups terrestres ne dévorent pas de vertébrés. Ils étaient parfois poursuivis par les paysans. Ils étaient accusés de s'attaquer à leurs moutons et à leurs poules. Dans leur colère contre ces êtres innocents, les paysans ne se rendaient pas compte que le véritable chasseur de sang était assis juste à côté d'eux. Il était assis juste devant eux. Ils le caressaient et le félicitaient comme leur fidèle ami et aide.
this coffee? Well, no. This is coffee. Do you have money jitters? Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Available now at Bank of America. Am 9. September 1976 starb Mao Zedong. Ein Mann, der nicht die Welt veränderte, der aber der Welt ein anderes Gesicht gab. China ist eine Großmacht. Wird er, der hier aufgebahrt ist, das Denkmal bleiben, das er schon zu Lebzeiten war? Mao, Widerstand, der legendär wurde. Der große Marsch, Entsagung, Wille, Belehrung. Am Ende der Sieg über die äußeren Feinde und über die Widersacher im eigenen Land. Mit dem Einmarsch seiner kommunistischen Bataillone in Shanghai und in Peking ist für China ein Zeitalter im Abseits und in Abhängigkeit zu Ende gegangen. Die Wiedergeburt einer Nation. Doch dem Rest der Welt wird das erst später klar. Wenn es stimmt, dass die Ölförderländer ihre Preise erneut verdoppelt haben, dann bedeutet das für die Bundesrepublik eine Verteuerung des Rohöls bei deutscher Grenze um etwa 60 bis 70 D-Mark pro Tonne oder um etwa 5 Pfennig pro Liter. Diadochenkämpfe, in die nicht nur seine jüngere Witwe verwickelt war. Klicken, rangeln um die Macht. Müssten wir in diesem Ausmaße Ritual. Trauer legt sich wie Mehltau auf ein Volk. Im inneren Circle geht es um Positionen. Für 1 Liter Normalbenzin etwa 80 Pfennig statt bisher 75. Die Trauer eines ganzen Volkes ist nicht befohlen. Es ist, als wäre ein Gott gestorben. Aber Tränen sind Dekoration der Macht. Politik wird ohne Tränen gemacht, wenn sie dauerhaft sein soll. Abschied wird dieser Tote auch in fernen Zeiten genannt werden, wenn man Alexander, Cäsar, Napoleon, Lincoln, Lenin sagt. Ein Toter, von dem es keine Memoiren geben wird. Wer schreibt die glaubwürdige Geschichte Chinas, von der Kulturrevolution bis zu Maos Tod? Meine Frage, Frau Meinhof, glauben Sie, dass die demokratische Auseinandersetzung sich zweckmäßigerweise oder gar ausschließlich auf der Straße abspielen sollte? Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens 1 oder 2 Mal in der Woche 1 oder 2 Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat. Wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt. Wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote. Und wenn man demonstrieren will, auf Demonstrationsverbote, obwohl es sich da ja schon um die Straße handelt, aber wir wissen ja, dass der bevorstehende Vietnam-Kongress an diesem Wochenende bereits mit solchen Verboten zu rechnen hat, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt,
die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent. The army have said throughout the day that they hope to use minimum force. But 3 hours after the procession began, this has ended up, as dusk comes onto the Bogside, as the worst ever confrontation between the army and the Catholic people of the Craigan and Bogside. Do not fire back! We are homeless. As long as we are homeless, we will go on fighting. They want to liquidate our cause. They want to liquidate our personality as a people. They want to turn us into Red Indians, but we will not turn into Red Indians. We will not be finished as a people. On the contrary, we were, we are, we shall always be. And I really hope that you will give everything you can, keeping in mind that you are defending yourselves. You're defending yourselves, you're defending the struggle, you're defending the cause of liberation. I used to watch television a lot, you know, and all I would see is a white man using guns in order to defeat the Indian. Everywhere I turn, you know, they use violence, you know, wars to win over things, you know. And that's the only way I can see that things could be accomplished. My life is incomplete and I'm so blue, 'cause I can't get next to you, baby. Next to you. I found myself going to meetings up at South Park, and they had other organizations up there, you know, Black Panther Party. They was passing out some new red books, you know, quotes from Mao Zedong. So I picked up one of these books and started going through it, and I began to see that statement in there, and political power grows at the end of a gun barrel. It began to stick with me. La leçon de Victor Charlie, c'est que la réponse à la bombe atomique n'est pas une autre bombe atomique, mais la plus ancienne forme de résistance humaine, la guerre de guérilla. Nous avons demandé à Fidel Castro, qui connaît passablement la question, de nous dire comment et pourquoi la guérilla doit gagner. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. La révolution a désappris à endurer la réalité. Elle ne peut plus que la condamner. Elle ne peut plus que détourner le regard. La désidéologisation, c'est quand notre action est complètement dépourvue de justification. La révolution a désappris à endurer la réalité. Elle ne peut plus que la condamner. Elle ne peut plus que détourner le regard. La désidéologisation, c'est quand notre action est complètement dépourvue de justification. La révolution a désappris. Well, I joined the Peshmerga because it's our right to live and it's our own future, and everyone of the Kurds should fight for such a thing. Well, we Kurds, the people living in Kurdistan, divided between 4 countries,
The only thing that we want is to have our right to live with our own language and our own land in Iraq, and to have our own opportunity to do what we like and to behave as we like. The Kurds living in their place with their economics and with our own personalities, needing nothing more. Many people know of the Panthers because of their run-ins with the police, but there's another side to this organization. In Oakland, in many ways a poor community, the Panthers are also known for their projects like the breakfast program for school children and for the Community Learning Center. When we visited the center, we saw that they had a different approach to teaching and learning. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Et combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. La vérité, la réalité, la réalité, la vérité, la vérité, le réalisme, la réalité, le mensonge. The days later, you know, they helped clean out the building. And I went up there, I had to wear a gas mask because the fumes were so strong. I seen bullet holes all in the walls, you know. We had a group outside. I said about 200 or 300, you know. A police car came around, and a man got up out of the car and said that this was an unlawful assembly, you know, would you please disperse? The people didn't leave, you know. So the police, they got out of their cars, and they started beating heads again. And one of the sisters that was out there was Angela Davis. She got beat that night. From that incident, I realized that we can't use the gun because if we pick up, you know, a 45, you're going to pick up a rifle. You know, if we pick up a rifle, you're going to use a tank. So I guess we're just going to have to wait. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden 3 Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen. Fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Noch in derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Raspe und Enslin das Leben genommen. Irmgard Möller verletzte sich bei einem Selbstmordversuch schwer. Die Nachricht von der Befreiung der Geiseln ist wahrscheinlich noch in der Nacht auch in das Gefängnis Stuttgart-Stammheim gelangt. Ob und wie die inhaftierten Bader-Meinhof-Terroristen davon erfahren haben, ist noch unklar. Nach Angaben der Behörden hat sich Andreas Bader in den frühen Morgenstunden erschossen, und zwar mit einer Pistole vom Kaliber 7,65. Auch Jan-Karl Raspe hatte in seiner Zelle eine Pistole vom Kaliber 9 mm. Er schoss sich damit in den Kopf und erlag am Vormittag seinen Verletzungen. Gudrun Enslin, das dritte führende Mitglied der kriminellen Vereinigung, erhängte sich am Fensterkreuz ihrer Zelle. Irmgard Möller. Let me be specific. Your newspapers, radio, television, motion pictures are under state control. No dissent or opposition is allowed in the public media. Bárbara. Yes. Nosotros no tenemos las mismas concepciones. We do not have your same conceptions. Nosotros no tenemos el concepto de libertad de prensa. Our concept of freedom of the press is not yours. Desde luego, se lo digo con toda. And I say this very honestly. No tengo que ocultar absolutamente. I have nothing to hide. Si nos pregunta que aquí puede aparecer un periódico. If you ask us if a paper could appear here against socialism, I could say honestly, no, it cannot appear. No lo permitirá ni el partido, it would not be allowed by ni el gobierno, the government, ni el pueblo. nor the people. En ese sentido, okay. No poseemos in that sense,
defense. We do not have the freedom of the press that you possess in the US. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. Der Leichnam lag in Mühlhausen, Elsass, im Kofferraum eines grünen Audi 100 mit dem deutschen polizeilichen Kennzeichen HG AN 416. Sans vie, pas de mort. Sans mort, pas de vie. Sans haut, pas de bas. Sans bas, pas de haut. Sans malheur, pas de bonheur. Sans bonheur, pas de malheur. Sans facile, pas de difficile. Sans difficile, pas de facile. Sans propriétaire foncier, pas de fermier. Sans fermier, pas de propriétaire foncier. Sans bourgeoisie, pas de prolétariat. Sans prolétariat, pas de bourgeoisie. Sans oppression nationale par l'impérialisme, pas de colonie et de semi-colonie. Sans colonie et semi-colonie, pas d'oppression nationale par l'impérialisme. Sans contre-révolution, pas de révolution. Et sans révolution, pas de contre-révolution. Mais ce n'est pas la révolution qui a désappris à regarder la réalité dans les yeux. C'est la réalité qui a désappris à regarder la révolution dans les yeux. Cependant, rien n'est plus horrible que de voir le but sans pouvoir l'atteindre. Nous fermons les yeux, nous rêvons. Les temps de la résistance étaient des temps de rêve, mais un rêve ne connaît pas le temps. Un rêve est intemporel. Intemporel, il traverse les masses. Le rêve collectif et le cauchemar collectif côte à côte. Les temps de la résistance étaient des temps de rêve, mais un rêve ne connaît pas les temps de rêve. Un rêve est intemporel, ne connaît pas le temps. Intemporel, il traverse les masses. Le rêve collectif et le cauchemar collectif côte à côte. Le rêve collectif et le cauchemar collectif connaît pas le temps. Un rêve est intemporel, le cauchemar collectif, il traverse les masses. Le rêve collectif et le cauchemar collectif, côte à côte. Nochmal, Ihre Veranstaltung ist beendet. Bei der Reihenfolge